Favor of the draft resolution contained in document S/2024/254. Please raise their hand. Those against? Abstention. The result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as Resolution 2728/2024. Colleagues, we appreciated the willingness of members of this council to take some of our edits and improve on this resolution. Still, certain key edits were ignored, including our request to add a condemnation of Hamas. And we did not agree with everything in the resolution. For that reason, we were unfortunately not able to vote yes. And we believe it was important for the council to speak out and make clear that our any ceasefire must come with the release of all hostages. Colleagues, we meet during the holy month of Ramadan. This should be a season of peace for Muslim communities around the world. Just as October 7th, Simchat Torah, should have been a day of peace for Jewish communities. This resolution rightly acknowledges that during the month of Ramadan, we must recommit to peace. Hamas can do that by accepting the deal on the table. A ceasefire can begin immediately with the release of the first hostage. And so we must put pressure on Hamas to do just that. This is the only path to securing a ceasefire and the release of hostages, as we have all called for today. That is what this resolution means. A ceasefire of any duration must come with the release of hostages. This is the only path. அகிலம் நியூஸின் அன்பான சொந்தங்களுக்கு இனிய வணக்கம். இன்றைய நாளிலே ஒரு மகிழ்ச்சியான தகவல் வெளியாக இருக்கின்றது. ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் காசாவில் போர் நிறுத்தம் கோரி 10 நாடுகளால் கொண்டுவரப்பட்ட தீர்மானம் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றது. அமெரிக்கா இந்த தீர்மானத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்திருக்கின்றார்கள். அதாவது இதில் ஆதரவு எதிர்ப்பு நிலை இல்லை என்ற நிலைமையில் எடுத்திருக்கின்றார்கள். இருந்தபோதிலும் ஏனைய தீர்மானங்களைப் போல வீட்டோ அதிகாரத்தை அமெரிக்கா பயன்படுத்தாத காரணத்தினால் இந்த தீர்மானம் தற்பொழுது நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றது. அல்ஜீரியா, கஜானா, ஈக்வடோர், ஜப்பான், மால்டா, மொசாம்பிக், சியராலியோன், ஸ்லோவானியா, தென்கொரியா, சுவிட்சர்லாந்து ஆகிய நாடுகள் இணைந்து தயாரித்திருக்கக்கூடிய இந்த வரைவு தீர்மானம் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் மிக நீண்ட விவாதங்களின் பின்னர், இந்த கவுன்சில் கூட்டம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னரே பல விவாதங்கள் இடம்பெற்று அதன் பின்னர் அனைத்து நாடுகளும் இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி இருக்கின்றார்கள். நிச்சயமாக இந்த தீர்மானம் என்பது ஐக்கிய நாடுகள் பொது சபையில் நிறைவேற்றக்கூடிய தீர்மானத்தை விட பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் தீர்மானம் வலிமையானது மட்டுமல்ல, ஸ்டேலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் வகையிலான ஒரு தீர்மானம் என சர்வதேச வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள். இந்த சூழ்நிலையில் அமெரிக்கா இந்த தீர்மானத்தில் பங்கு பற்றாமல் இருந்தாலும் கூட எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் செய்யாமல் இருந்தமை குறித்து ஏனைய நாடுகள் தங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துள்ளார்கள். இந்த நேரத்தில் ஐநாவின் தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற இஸ்ரேலை சர்வதேச சமூகம் கட்டாயப்படுத்த வேண்டும் என ஹமாஸ் அரசியல் குழு தற்போது தெரிவித்துள்ளது. ஹமாஸின் அரசியல் பணியகம் தற்போது வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். இது சர்வதேச சமூகத்தின் நிலைப்பாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தையும் பாலஸ்தீன மக்களுக்கான ஒரு சிறிய திரும்புதலையும் காட்டுகின்றது. ஆனால் சர்வதேச சமூகம் அதை செயல்படுத்த இஸ்ரேலை எவ்வாறு நிர்பந்திக்கப் போகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து தான் இந்த தீர்மானம் இவ்வளவு வலிமையானது என்பதை தெரிய வரும் என அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். கைதிகள் பற்றிய இஸ்ரேலின் பேச்சு இஸ்ரேலால் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள 7000க்கும் மேற்பட்ட பாலஸ்தீனியர்களை உள்ளடக்கவில்லை என்றும் ஹமாஸின் அரசியல் பணியகம் தெரிவித்துள்ளது. ஏனெனில் இஸ்ரேலிய பணைய கைதிகளை பற்றி பேசும்போது காசாவில் பாலஸ்தீனத்தில் வகை தொகையின்றி காரணங்களின்றி கைது செய்யப்பட்ட பாலஸ்தீன கைதிகளின் விடயங்களும் பேசப்பட வேண்டும் என்பதுதான் பலருடைய கருத்தாகவும் இருக்கின்றது. இதைத்தான் ஹமாஸும் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். போர் நிறுத்தத்திற்கு ஈடாக ஹமாஸ் பணைய கைதிகளை விடுவிக்க வேண்டும் என்பதற்கிணங்க பாலஸ்தீன கைதிகளையும் விடுவிக்க வேண்டும் என்று கூறப்படவில்லை என்ற ஒரு வருத்தத்தை வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள். அது மட்டுமல்ல, இந்த
தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு உலக நாடுகள் எவ்வாறு பங்களிக்கப் போகின்றார்கள், சர்வதேசத்தின் பங்கு எவ்வாறு இருக்கப் போகின்றது என்பதை நாம் உன்னிப்பாக அவதானிக்கின்றோம் என்று ஒரு செய்தியை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். அதேபோல போர் நிறுத்தம், கைதிகளை விடுவிப்பது போன்ற பல்வேறுபட்ட விடயங்களில் ஸ்டேலின் உடைய நடவடிக்கைகளை பொறுத்து தாங்கள் நிச்சயமாக இந்த தீர்மானத்திற்கு இணங்க செயல்படுவோம் என ஹமாஸ் தெரிவித்துள்ளது. பாலஸ்தீனர்களின் நடமாட்ட சுதந்திரத்தின் முக்கியத்துவத்தையும், காசா பகுதியின் அனைத்து பகுதிகளிலும் மனிதாபிமான உதவிகள் அணுகுவதையும், போர் நிறுத்தம் கடைபிடிக்கவும் போரை நிறுத்தவும் ஸ்டேலுக்கு அழைப்பு விடுத்து இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதன் பின்னர் ஸ்டேலிய அமைச்சரவையில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய அமைச்சர்கள் ஐக்கிய நாடுகள் சபை தொடர்பில் மிக காட்டமான கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்கள். ஏனெனில் ஸ்டேல் இந்த தீர்மானம் குறித்து சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை. ஏனெனில் இது முழுக்க போர் நிறுத்த தீர்மானம் என்பதற்கு அப்பால் இஸ்ரேலுக்கு எதிரான ஒரு தீர்மானமாகத்தான் பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த தீர்மானத்தை இதுவரை கண்மூடித்தனமாக இஸ்ரேலை ஆதரித்த அமெரிக்கா கூட உலக நாடுகளில் ஏற்பட்ட மக்களினுடைய கோபம், உலக நாடுகளில் ஏற்பட்ட கொந்தளிப்புகளை அடுத்து அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவான கொள்கையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்வாங்கி இருக்கின்றார்கள் என்பதைத்தான் இந்த தீர்மானங்கள் தெளிவாக காட்டியிருக்கின்றன. இந்த நிலையிலே உடனடி போர் நிறுத்தம் குறித்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய பொதுச் செயலாளர், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினுடைய தலைவர், ரஷ்யா, சீனா மற்றும் பல்வேறுபட்ட நாடுகள் கூட்டாக கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றார்கள். அதேபோல இன்றைய ஐநாவின் தீர்மானத்திலே பாலஸ்தீன பிரதிநிதி ஆற்றியிருக்கக்கூடிய உரையானது மிகவும் உருக்கமாகவும், எவ்வாறு காசாவிலும் மேற்கு கரையிலும் ரம்லாவிலும் அங்கு பாலஸ்தீன மக்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள், பட்டினி சாவைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள், எவ்வாறு துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படுகின்றார்கள், எவ்வாறு சித்திரவதை செய்யப்படுகின்றார்கள் என்பதை திட்ட தெளிவாக கூறியிருக்கின்றார். அந்த காணொளியின் நேரடி இணைப்பையும் நீங்கள் இந்த காணொளியின் இறுதியில் பார்வையிட முடியும். நன்றி. Mr. President, we express our appreciation to the E10, all of you, for having put forward this resolution, and we welcome its adoption by the Council. We thank Algeria for representing us and all the Arab countries in this endeavor. We salute Arab unity in demanding immediate ceasefire and prevailed. This must be a turning point. This must lead to saving lives on the ground. This must signal the end of this assault of atrocities against our people. A nation is being murdered. A nation is being dispossessed. A nation is being displaced for decades now, but never at this scale since the Nakba. Never this openly, from Tantura to Gaza, from 1948 to 2024, we have endured. We have survived. We have resurrected only to face death once again. Life must prevail in Gaza. Must prevail in Gaza. Freedom must prevail in Palestine. For 6 months now, every single Palestinian in Gaza has endured untold suffering, loss, pain, and tragedy. This must stop now. Palestinian hostages, Palestinian victims are not less deserving of compassion and empathy, of outrage and solidarity. They must be freed from fear and want, from siege and occupation, from death and dispossession. Families must be reunited and start to heal, at least from the wounds that can actually be healed. They must be given the chance to bury their loved ones, to mourn their loss,
to rebuild what can be. Even if the ceasefire happened now and the siege was lifted now, it would take generations to deal with the trauma and the devastation. Mr. President, now that this Council has finally called for a ceasefire, all forces should coalesce to make sure it is enforced. Apologies to those who the world has failed, to those that could have been saved and were not. Save the lives of those who survived against all odds. Tell them help is on the way. Hold accountable those who inflicted such suffering upon them.